Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly journal that brings you the latest updates on the Vietnamese culture and entertainment scenes. To celebrate the National Day, September the 2nd, our lifestyle segment this week will tell you story of the first set of Vietnamese official postage stamps, which were released 77 years ago to affirming the sovereignty of Vietnam. Through the story of the postage stamps, you will understand more about Vietnamese culture and people through the eyes of stamp designers 77 years ago. Moving on to fashion, we'll talk to a young Vietnamese designer who weaves diverse cultural materials into his design and helps international audiences learn that there is a greater diversity in Vietnamese traditional costumes than only áo dài. Last but not least, we'll learn about the efforts of young Vietnamese in France in promoting Vietnamese culture through paintings and áo dài. Vietnam cultural identity on the postage stamps. Tín Thái, young designer spotlights Viet culture on beauty pageants. And young people in France promote Vietnamese culture through paintings and áo dài. Now let's begin with some local news. The Colorful Island Festival is being organized in Hanoi to mark the National Day holiday, with many entertainment activities for residents and tourists. The festival lasts from September the 1st to the 4th at Bao Sơn Paradise Park. There will be exciting street performances during the 2 main days of the festival, from September the 2nd to the 3rd. Visitors can enjoy the Hula La Dance and the Aloha Carnival Street Parade. Other unique art performances such as an animal circus, water puppetry, folk songs, and traditional music are also being held. In addition, visitors of all ages can experience the eye-catching water world and visit the aquarium, safari zoo, and farms. During the National Day holidays, a culture and tourism week with various events is being held by Thanh Uyên district in the northwestern province of Lai Châu from August the 31st to September the 3rd. The event features traditional Xòe and can dance performances by local ethnic groups. More than 1,500 people are expected to participate in the events, which include a cuisine contest, an off-road motorcycle race with 60 riders from a Hanoi hobby club, and a music show, among others. It is expected to help boost local tourism. Multi-platinum artist Dean Lewis made a stop in Vietnam during his world tour. The event is part of the activities commemorating 50 years of diplomatic relations between Vietnam and Australia. RMIT University staged the concert. Dean Lewis is currently on his The Future is Bright World Tour. The set at RMIT University's Saigon South campus in Ho Chi Minh City came as a surprise announcement shortly ahead of the Asian leg of his tour, which consists of shows in Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Hong Kong of China, and Shanghai of China. This is Dean Lewis' first time performing in Vietnam. Over 2,000 people attended his concert. It was amazing, it was very hot. Fans were doing this, they were doing this. They were so nice and friendly, and they listened and they all started clapping, and it was just an amazing show. It was my first show here in Vietnam, and they knew some words to some songs, and it was very special. To celebrate the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Vietnam and Japan, many Vietnamese symphony artists from the Vietnam National Opera and Ballet, Vietnam National Academy of Music, VNAM, and Bamboo Orchestra New Life will visit Japan in early October to team up with a Japanese artist to form the Vietnam-Japan Festival Symphony Orchestra. The orchestra includes 8 musicians, half from Japan and half from Vietnam. The soloist is the young star Nguyễn Việt Trung,
The first Vietnamese pianist in 40 years to reach the final round of the Chopin International Piano Competition. In addition to Tokyo, performances are also held in Gunma Prefecture, where many Vietnamese live, and in Iwate, Fukushima, and Miyagi prefectures in the Tohoku region. The final show is scheduled for a votive performance at the Great Buddha Hall of Todaji Temple in Nara, where trade with Vietnam has been going on for thousands of years. Ho Chi Minh City's third Ha Dô International Music Festival 2023 is scheduled to take place in September, with international artists participating. This year's event, themed From Ho Chi Minh City with Love, will have some new interesting changes to transform the festival into an international music event, highlighting the city's unique identity. Accordingly, the Ha Dô International Music Festival 2023 will include 4 performances titled Ha Dô Inspired Talents and 3 others called Ha Dô Superfest, which will be organized in the heart of the city from September to December. Besides well-known artists from the host country, Vietnam, international artists from France, Belgium, Spain, South Korea, Thailand, Indonesia, and Japan will appear at the festival. September the 2nd is the National Day of Vietnam. On this day, exactly 77 years ago, Vietnam's Postal Service released the first set of official postage stamps, contributing to affirming the sovereignty of Vietnam. Thousands of Vietnamese stamps have been issued over the past 77 years with many different themes, but all bear a common mission of introducing Vietnamese culture and people to the world. Each stamp can be considered a miniature work of art. And on the 77th anniversary of Vietnam's first stamp, let's explore the story about the creators of those works of art. Sống trọn một cái thời gian dài làm sứ giả truyền bá cái hình ảnh đất nước. Rất nhỏ nhưng chứa đầy đủ tất cả những cái điều mà người dân nước này muốn gửi đến người dân nước kia. Cái con tem của cái ngành bưu điện nó mang rất nhiều những cái tình cảm của nó. Các họa sĩ vẽ tem đều là những người truyền tải cái gì tốt nhất, đẹp nhất, đặc biệt nhất của Việt Nam mình cho cái ngành bưu chính, cho con tem để giới thiệu ra các nước khác. Artist Trần Thế Vinh is one of the veteran names in the postage stamp design industry. His first job was a stamp set in 1985, celebrating the 40th anniversary of Vietnam's National Day. In addition to his forte designing stamps about President Ho Chi Minh and important events, he has also created many stamp designs heavily imbued with Vietnamese cultural identity. Từ những con tem nhỏ đầu tiên không chỉ nói về chủ quyền đất nước mà con tem còn có một cái định hướng nữa là giới thiệu cho thế giới biết được đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, thiên nhiên Việt Nam và những gì Việt Nam có. Có nhiều cái ở mình trên con tem ấy thì cảm thấy nó bình thường nhưng nhiều nước họ không hiểu, bên họ không có. Tự nhiên nó cũng trở thành một cái để người ta sưu tầm, người ta tìm hiểu nó. Thì đấy là một cái sự giao lưu rất tốt. Đề tài của việc phát hành những con tem nó rất rộng. Cái người họa sĩ phải lựa chọn những cái gì nó mang được bản sắc của cái đất nước mình ra đất nước bên ngoài. Cái công nghệ in bây giờ nó đạt được một cái tầm rất cao. Người họa sĩ vẽ tem thời điểm hiện tại tôi nghĩ tha hồ cái khả năng sáng tác thiết kế của mình. Since the first official stamp set was issued in 1946, the Vietnam Postal Service has, to date, issued nearly 1,200 stamp sets with the intellectual contributions of many generations of artists. Printing technology, design style, and stamp appearance vary over time, but the stamp's mission, as well as the artists, remains unchanged. Con tem thì tuy nhỏ bé và cái ấn tượng đầu tiên ta
đập vào mắt người ta là phải nói lên được ngay cái thông điệp mà mình muốn nói là gì. Chính vì thế là cái người họa sĩ mà thiết kế tem họ phải chắt lọc hình ảnh khi mà họ nghiên cứu sáng tác ấy. Ví dụ tem Tết Canh Tý lần đầu tiên mình đưa bánh chưng bánh tét lên tem. Tết Tân Sửu thì mình lần đầu tiên đưa mâm ngũ quả lên tem. Thế còn tem Nhâm Dần ấy là mình cách điệu từ tranh Ngũ Hổ Hàng Trống ấy. Và lần đầu tiên là có cái trò chơi ném con mùa xuân ấy của dân tộc mình đưa lên tem. Tôi nghĩ rằng là một người vẽ tem như tôi phải luôn luôn đổi mới cái hình thức thiết kế tem làm sao cho nó đẹp và nó đi vào lòng người. Công nghệ hình ngày nay phát triển, con tem có thể người ta ít sử dụng vào lĩnh vực giao lưu trên bưu chính, nhưng mà con tem vẫn cứ sống, bởi vì kinh tế càng phát triển thì cái tính chơi có mang tính văn hóa cao như chơi tem nó lại càng phát triển. Thì tôi nghĩ tương lai con tem nó trở thành một tài sản cho bọn trẻ. Nó nghiên cứu, nó tìm hiểu, nó học tập và chính nó lại trao đổi với nhau. Thì đấy nó là một cái nhiệm vụ mà chính những người họa sĩ chúng tôi thầm lặng mà làm thì nó tạo lên những cái điều như vậy. Nàng mây, Cloud Lady, Huyền Đăng Hội, Mystic Lantern Festival, Thiên thần áo xanh, Blue Angel. These costumes made by young designer Tín Thái were chosen as outfits by Vietnamese beauty pageant contestants for their national costume segments. With over 6 years of experience designing national costumes, Tín Thái is a young, pioneering designer who weaves diverse cultural materials into his designs. Thanks to that, international audiences learn that there is a greater diversity in Vietnamese traditional costumes than only áo dài. In addition to his unique tailoring skills, he creatively uses mechanical and knitting techniques to bring out the outfit's dimensional colors on pageant runways and promote Vietnam to a wider audience. So let's learn more about these young designers' efforts to promote Vietnamese culture in this week's edition of On the Mic. Intrigued by national costume design since 2016, young designer Tín Thái always aspires to incorporate many of Vietnam's traditional cultural materials in his works. His design, Nàng Mây or Cloud Lady, was chosen by Miss Universe Vietnam runner-up Lệ Hằng as her outfit for the national costume segment of Miss Universe 2016. The costume marked a pioneering step in breaking the stereotype that Vietnam only has áo dài to showcase as its national costume on the international beauty stage. This young designer's outfits draw inspiration from varied Vietnamese culture and lifestyle aspects, harmoniously combining traditional elements with specialized stage performance factors. Tín Thái costumes, such as Huyền Đăng Hội, Tiên Dung, and most recently, Thiên thần áo xanh, are promoting the Vietnamese culture to a wider audience. Xin chào anh Tín Thái, cảm ơn anh ngày hôm nay đã nhận lời tham gia trò chuyện cùng với chương trình. Cũng xin cảm ơn anh Quân và cũng như là cảm ơn đến tất cả mọi người khán thính giả đang xem chương trình. Khi nhắc tới nhà thiết kế Tín Thái thì rất nhiều khán giả yêu thời trang sẽ thường nhớ đến ngay những bộ trang phục dân tộc ấn tượng mà anh đã giúp cho đại diện Việt Nam ghi điểm trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Vậy thì trong số những cái bộ trang phục mà anh đã từng làm thì bộ trang phục nào mà khiến anh cảm thấy tự hào nhất và ấn tượng nhất ạ? Để mà gọi những tác phẩm mà Tính yêu thích nhất á, thì bộ đầu tiên đó là bộ trang phục Nàng Mây, đã cùng với lại Á hậu Lệ Hằng chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Vũ năm 2016. Nàng Mây là một bộ trang phục mà không chỉ là có thể được thực hiện bằng vải mà còn bằng chính cái chất liệu rất là thuần Việt, đó là mây che đan. Thì đó là lần đầu tiên mình thiết kế và mình đứng trong một tâm lý của một người thiết kế trang phục đại diện Việt Nam ra quốc tế. Không chỉ là cần phải gìn giữ và thể hiện được cái nét đặc sắc văn hóa của đất nước mình không thôi, mà làm sao để mà mình thổi một cái làn gió mới. Trước đó thì các chị hoa hậu tiền nhiệm
đều đã mang hình ảnh rất là đẹp, đó là chiếc áo dài của Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên là sân chơi trang phục dân tộc nó còn đi xa hơn về ranh giới sáng tạo, và vì cái lẽ đó cho nên là Tính nghĩ rằng là tại sao chúng ta phải bó buộc trong khuôn khổ của một chiếc áo dài. Tính muốn có một cái gì đó mới hơn, đó là một cái sự hiện đại, một cái sự sáng tạo hơn trong thiết kế. Vậy để có thể thiết kế những bộ trang phục dân tộc thì anh thường tìm ý tưởng từ đâu? Tìm cái cảm hứng sáng tạo thì Tính không cho phép dậm chân tại chỗ. Tính có thể cảm hứng từ làng nghề nè, rồi sau đó Tính cảm hứng từ du lịch, hay thậm chí là một cái hoàn cảnh xã hội. Nói chung là Tính luôn phóng mình ra xa hơn để mà có thể tìm nhiều cảm hứng hơn. Bởi vì kim chỉ nam khi mà Tính bắt đầu thiết kế một bộ trang phục dân tộc đó chính là mình phải tự hỏi lại bản thân mình là ai, tinh thần của một con người Việt là như thế nào, để mình có thể thiết kế lên một cái form áo, một cái khối hình làm sao mà chúng ta không bị hòa lẫn với tất cả các đất nước khác. Cái độ nhận diện quốc gia là cực kỳ cao, mà khi mà khán giả dù là ở đất nước nào họ nhìn vào họ phải thấy đó là màu sắc Việt Nam, đó là khối hình Việt Nam, đó là một cái tinh thần của người Việt Nam. Có thể thấy là mỗi bộ trang phục do anh thiết kế đều có những màu sắc rất riêng, vừa mang được yếu tố văn hóa, cùng với đó là tính giải trí trên sân khấu. Vậy thì làm thế nào để anh có thể tạo được điểm nhấn cho từng bộ trang phục này? Khác với lại thiết kế trang phục thường ngày thì một bộ trang phục dân tộc á, nó không chỉ là bạn may và bạn áp dụng vải vóc, những cái sản phẩm chỉ chuyên dành cho thời trang, mà Tính còn phải tìm hiểu sâu xa hơn những cái kỹ thuật khác. Ví dụ như là khi mà thiết kế bộ trang phục thiên thần thì Tính sử dụng công nghệ là dát vàng lên hình ảnh đôi rắn ở đằng sau lưng, hay là một cái kỹ thuật cơ học để mà tạo động cơ cho cái chiếc cánh xòe lên, để tạo nên một cái hiệu ứng trình diễn sân khấu táo bạo và nó có điểm nhấn hơn. Tính nghĩ rằng là đó như là một cái lời cảm ơn, một cái lời mà động viên tinh thần đối với lực lượng đang chiến đấu ngoài kia ở thời điểm bây giờ. Choosing to pursue costume design instead of applied fashion, Tin Thái soon realized his responsibility to preserve the national cultural identity. Graduating as valedictorian in fashion design from Hoa Sen University, Tin Thái applied all his knowledge and training to combine fashion and cultural elements in his works. Each design offers a new perspective on the Vietnamese people and culture and aims to inspire many other young designers to join in, putting Vietnamese culture on the world map. Định hình ảnh là nhà thiết kế các trang phục dân tộc hay còn gọi là phục trang, chứ không phải là thời trang ứng dụng. Vậy thì từ khi nào mà anh đã bén duyên với lĩnh vực này? Trong suốt cái chặng đường lớn lên của Tính thì Tính dành thời gian cho cái việc vẽ rất là nhiều. Và Tính bắt đầu bén duyên đến với cái thế giới thời trang này, đó là nhờ những cái cuộc thi thiết kế. Tính đã tham gia những cái cuộc thi thiết kế thời trang ngay từ mình còn ở ghế nhà trường, từ hồi cấp 2. Và mình bắt đầu mình dần dần qua nhiều cuộc thi khác nhau thì mình tôi luyện cho bản thân mình cái tôi trong nghệ thuật. Nó như một cái cây, thì khi mà mình tưới tiêu và mình chăm bón nó mỗi ngày thì chắc chắn nó sẽ phát triển dần dần, và một ngày nó cũng sẽ hái ra quả. Tính vẫn còn đang trên cái con đường là chăm bón cái cây của mình, làm sao để mà nó có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững. Nhìn lại cái hành trình mà anh thiết kế các trang phục dân tộc cho các đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp, anh thấy mình thu nhận được điều gì? Thực ra là khi mà mình thiết kế phục trang á, mình học được rất là nhiều thứ. Mình học được nhiều cái kỹ thuật để áp dụng vào khâu sản xuất khác nhau nè. Mình được học hỏi nhiều hơn về văn hóa, và đặc biệt là khác với lại trang phục thời trang ứng dụng thì mỗi một bộ phục trang nó đều có những cái câu chuyện riêng, những cái giá trị riêng. Tính yêu những cái giá trị đẹp mà chúng ta không thể thấy được bằng bề ngoài, mà chúng ta cần phải hiểu và phải đi vào nó để mà chúng ta thấy được cái vẻ đẹp bên trong nó. Thì một bộ phục trang nó có được cái điều này, nó nhiệm màu cái điều này, mà khiến cho Tính cảm thấy rằng là mình luôn hăng say làm với nó. Anh có thể chia sẻ một vài kế hoạch sắp tới trong tương lai của mình được không nhỉ? Hiện tại thì Tính đang muốn tập trung cho cái việc là trau dồi cũng như là truyền cảm hứng tích cực đến nhiều nhà thiết kế khác. Trong tương lai thì Tính luôn hướng đến đó là làm sao để mà áp dụng được cái hơi thở truyền thống của đất nước mình đưa vào cái thời trang may mặc thường ngày, hay chúng ta có thể gọi là ready to wear. Mình có thể tạo nên
cái sự vui thích và thỏa mãn cho khách hàng để mà khách hàng có thể tìm đến mình bằng cái tình yêu dân tộc. Thì đó là một cái bức tranh rất là xa mà Tính đang hướng đến. Một lần nữa cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cùng với chương trình và chúc cho anh Tín Thái sẽ ngày càng thành công hơn nữa và truyền được cảm hứng cho rất nhiều nhà thiết kế trẻ tiếp tục theo đuổi con đường quảng bá văn hóa Việt trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Cảm ơn anh Quân. Cũng như là Tính vẫn luôn hy vọng rằng là mình sẽ luôn cháy hết mình, cũng như là làm hết mình, cố gắng hết mình trên cái con đường kể những cái câu chuyện văn hóa Việt Nam thông qua những bộ trang phục dân tộc và sẽ được mọi người đón nhận và yêu thương. Over 400 paintings and nearly 1,000 áo dài were donated and sent to France under a project to promote Vietnamese culture in France. Nearly 30 overseas Vietnamese between the age of 12 to 20 from the US, UK, Australia, and France participated in organizing it. Thanks to their efforts, a series of events were held in French cities recently, aiming to promote the Vietnamese culture to French people. With the huge love for Vietnamese culture, the young overseas Vietnamese bring a colorful image of Vietnam to international friends. So let's see how the Vietnamese diaspora show their love to Vietnam in our Connecting Cultures this week. The exhibition includes more than 400 artworks by children from over 20 countries across 5 continents. Their art is on the theme of connections, expressing their thoughts and views on global solidarity and friendship. The exhibition brings together paintings by Vietnamese and Vietnamese children from all over the world. We can understand more about Vietnamese culture through these beautiful and colorful paintings. Some of the paintings really touched me. In addition, I also participated in workshops to decorate this motherboard, calligraphy workshops, and learned how to play traditional bamboo musical instruments and obtain their very clear and mellow sounds. The event is co-hosted by the city's authorities, the Art Space, Vietnam Bretagne Sud, and Appel Laureat associations. It also draws the participation of 25 Vietnamese students aged from 12 to 20 who are studying in the US, the UK, Australia, and Vietnam. Thanks to their youth and enthusiasm for Vietnamese culture, seminars, concerts, exhibitions, and workshops about Vietnamese culture have been staged in cities across France. Mais c'est pas mal. Non. C'est pas si mal, I really like Vietnamese culture because I have a friend who is Vietnamese. She was adopted. I learned a little about Vietnamese culture. It was fascinating. These activities helped me expand my cultural experience. Look at this picture. I love it. It is very beautiful. Julie Nguyen, a 13-year-old girl living in Montpellier, France, is one of the young volunteers participating in the project. She is extremely excited about this opportunity to promote Vietnamese culture. Mình chào mọi người, mình tên là Nguyễn Hà Ly, mình 13 tuổi và năm nay mình lên lớp 8 ở trường David ở Montpellier, Pháp. Mình đã được viết dự án này, mình đã thấy là rất là hay và phù hợp với mình. Đó là lý do vì sao mình đã muốn đăng ký ở trong dự án này và làm việc với 2 bạn từ Anh, Pháp, Mỹ và Việt Nam. Mình rất là tự hào khi đã giới thiệu được về văn hóa Việt Nam. Mình mong muốn nhiều các bạn bè từ thế giới được biết về văn hóa Việt Nam hơn nữa. I had a lot of fun with the kids. And we received some yes, and
like a very beautiful dragonfly. Yes. So we will always remember you. Yes. At primary and secondary schools in Nantes and Saint-Herblain, international students participating in the project have introduced and promoted Vietnamese culture to French children. I really enjoyed the workshop because it reminded me of my Vietnamese grandmother. It also reminds me of many of my precious memories, and it is very precious. The project was the first ever festival in Marmont City to promote Vietnamese culture. The festival attracted thousands of city dwellers who came to explore Vietnam's land, people, and culture. Your festivals bring sunshine to our land and help us understand more about a previously unknown culture. The festival program has been prepared for many months to provide the opportunity to discover more about Vietnam. We got to see the parade with a traditional Vietnamese festival theme. This event helped us understand more about a country quite far from France. I think this event will make attendees look forward to visiting your country to learn more about this culture. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.